Happy morning and namaskar to all the viewers, our respected additional director madam, our respected joint director madam, all the team, webinar team members, principals, teachers and dear students. Welcome you all to the senior intermediate economics webinars of revision sessions part 2 on short question answers of 5 marks. I am Ranjita Logishetty, principal of TSMS Nedumanur, Nalgonda district. Children, if you perfectly prepare for this 20 to 25 days, the syllabus of all the subjects, and if you cover at least 60 to 70% of question answers, you can achieve good scores in your exams. Already through webinar sessions, we have given you 100% of question answers as well as content which has been told to you. So please do the smart work, not the hard work. If you say don't have enough time, if you don't have exactly the time to do the revision, please remember one point. The same time was being allocated, or the same day was time of being 24 hours has been allocated for Michelangelo, for Mother Teresa, for Albert Einstein. So smart act and do revise. Till now we have covered in our previous session, that is from the chapter 1, economic growth and economic development, to chapter 6, that is industrial sector. And in our today's session, we will be completing, that is from chapter 7, tertiary sector, to chapter 10, that is Telangana economy. Now let's welcome our today's presenter, Srimati T.RamaDevi, PGT Economics from Telangana Model School, Chegunta, Madhya District. Madam has already dealt webinar sessions previously, and you all know that, children. So let's welcome Rama ma'am. Ma'am, now this session is all yours. Thank you, ma'am. A very good morning to respected additional director madam, respected joint director madam, principals, my dear colleagues, and my dear students. Welcome back to the senior intermediate economic webinar sessions on important questions of short answer type for revision part 2. So children, I think you have revised the previous session and I'm sure that you have understood very easily how to write the answers. So here today I'll be dealing from unit 7 to unit 10. Okay children, so are you all ready now? Learning objectives of this session. To develop habit of reading, relate text to previous knowledge. So what is my objective is to make you revise. మీలో ఒక లెర్నింగ్ హ్యాబిట్ అనేది క్రియేట్ చేయడం టీచర్స్ ఒక ఆబ్జెక్టివ్స్. సో మీరు చదివేటప్పుడు ఎలా రిలేట్ చేసుకోవాలి? ప్రెసెంట్ టెక్స్ట్ ని ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ తో రిలేట్ చేయాలి. అది చేయాలంటే మీరు చదవాలి. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం మీకు రివిజన్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను. సో అవి మీరు ప్రీవియస్ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఎలా రిలేట్ చేయాలనేది నేర్చుకోవాలి. To develop interest among the students to practice the content. So as I told you, after completing these sessions, what is the work you have to do? మీరు ఏం చేయాలి? చదువుకోవాలి. చదువుకోవాలంటే మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి లేదా స్టడీ మెటీరియల్ ఓపెన్ చేసి మేము చెప్పిన దానికి రిలేట్ చేసుకుంటూ చదువుకోవాలి. And to help the students to achieve their goals. So finally, what is our objective? To score good marks. So public exams lo manchi marks to pass avvalanedi main goal. So good luck children. Let's start the session. Let's have a recapitulation of part 1. Manam munduga em nechukunnam. I have given you guidelines for writing answers. The pattern of 5 marks question paper was also discussed. So what is the pattern? Out of 16 questions, you need to answer any 8. Then what are the questions we have discussed? Types of unemployment, sectoral contributions to national income, Niti Aayog, planning, causes for rural indebtedness, defects in agricultural marketing in India, measures to provide food security in India, measures to solve the problems of small-scale industries, and finally, we have discussed reasons for industrial backwardness.
So total 9 questions were discussed, and I told you to learn the remaining from the textbook or study material. So I hope you have done that. Now, shall we start today's session? So Unit 7. Unit 7 దేనికి సంబంధించింది? What is the name of the topic? Tertiary sector. Tertiary sector అంటే ఏంటి? సర్వీస్ సెక్టర్. ఎలాంటి సర్వీస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేసినా అదంతా సర్వీస్ కిందకి వస్తుంది. ఐ మీన్ టెర్షరీ సెక్టర్ కిందకి వస్తుంది. సో in this chapter 4 important questions are there. Explain the objectives of LIC, Life Insurance Corporation. Explain the importance of tertiary sector in Indian economy. What are the various types of transport in India? And what is National Infrastructure Pipeline 2020 to 25? So today I will discuss 16th and 17th chapter because these are expected to come for the exam. So remaining two, please learn. Yes, first one. What are the various types of transport in India? Transport system in India. So మీరు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు ఎన్ని types of transport available గా ఉంది. What is a mode of transport? So how many are there, children? There are 4 types. What are they? Roadways, railways, water transport, and air transport. So can you tell me, మనం రోజు వాడే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏది? మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏది? రోడ్వేస్. సో రెగ్యులర్ గా మనం బయటికి వెళ్ళాలి అంటే మనం యూజ్ చేసే మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రోడ్వేస్. దెన్ రైల్వేస్ ఆల్సో వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ రెగ్యులర్లీ బట్ నాట్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ. దెన్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్. Can you tell me which is the cheapest way of mode of transport here? Yes, it is water transport. And can you tell me which is the fastest mode of transport? Yes, it is air transport. So let's learn in detail. First one, roadways. So roadways తెలుసు కదా? Roadways అంటే రోడ్ పైన ఎవరెవరు వెళ్తారు? ఏమేమి తీసుకెళ్ళగలుగుతాం? And this is the most commonly used mode of transport. మనం బయటికి వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ మనం యూజ్ చేసేది రోడ్వేస్ కదా. మరి ఎలా వెళ్తాము? వెహికల్స్. We use different vehicles. ఎలాంటి వెహికల్స్ యూజ్ చేస్తాం? 2 wheelers, 4 wheelers, 3 wheelers, then 6 wheelers, 8 wheelers. So 6, 8 wheelers మనం వెళ్ళడానికి కాదు, కార్గో. కార్గో అంటే గూడ్స్ క్యారీ చేయడానికి, సరుకులు రవాణా చేయడానికి యూజ్ చేసే ట్రాన్స్పోర్ట్ ని ఐ మీన్ ఎలాంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడతాము? ఎక్కువ హెవీ లైక్ లారీస్, ట్రక్స్, ఈవెన్ స్మాల్ ట్రాలీస్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ the goods. Okay, and it is very convenient for people and cargo. So to make this transport roadways comfortable, convenient for the people, what did the government introduced? So ముందు మనకి రోడ్స్ ఉండేటి కావు, అన్ని కచ్చా రోడ్స్ ఉండేటి, మడ్ రోడ్స్. సో అప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం. సో దానికోసం గవర్నమెంట్ ఏం ప్లాన్ చేసింది? ప్రోగ్రామ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. So what are the 2 programs which were introduced by the government? So NHDP and PMGSY. So what is NHDP? It is National Highway Development Program. So National Highway. So మీరు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువ దూరం వెళ్తున్నప్పుడు మీకు కనిపిస్తాయి రోడ్స్, అంటే హైవే రోడ్స్ అంటాం. హైవే రోడ్స్ లో NH తో పాటు నంబర్స్ కూడా కనిపిస్తాయి, NH49 అట్లాంటివి కదా. So National Highway Development Program was introduced by our former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee in 1998. So let us see. This is the National Highway. Okay. So what does National Highway consist of? Any lanes untai? So you can see here 4 lanes. So National Highway lo 2 lanes undachu, 4 lanes undachu, 6 lanes kuda undachu. Depends on the area of the city. So this picture is of Goa. Can you see how many lanes are there? 4 lanes. So why so many lanes are being constructed? To avoid traffic, isn't it? So this is National Highway Development Program. And PMGSY.
PMGSY అంటే ప్రధాన్ మంత్రి సడక్ గ్రామ్ సడక్ యోజన. So from the name itself, you can identify who has introduced it. Ever introduced చేశారు? Yes, a former Prime Minister, Sri Atal Bihari Vajpayee. And Gram Sadak Yojana. గ్రామ్ సడక్ అంటే గ్రామాలు డెవలప్ చేయడానికి, అంటే విలేజెస్ ఆర్ రూరల్ ఏరియాస్. సో మనం ఎప్పుడు చూస్తుంటాం, ఇప్పుడు చూడండి ఇదేంటి, ఒక విలేజ్ లో రోడ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మడ్ రోడ్స్. అది కూడా జస్ట్ టు ట్రావెల్ వాళ్ళు ఒక మట్టితో తయారు చేస్తున్నారు, ఇజంట్ ఇట్? సో యూ కెన్ సీ ద సింబల్ హియర్. ఈ సింబల్ దేనికి? ప్రధాన్ మంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన. ఓకే, సో ఈ మడ్ రోడ్ అంటే పక్కా రోడ్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. Now look at the road. How is the road, children? It's good. So it makes easy for the travelers. And now it is more developed now. Look at the road here. So ఇప్పుడు రూరల్ ఏరియాస్ కూడా బాగా డెవలప్ అవుతున్నాయి దేనివల్ల? రోడ్ వేస్ వల్ల. ఎస్, సో రూరల్ ఏరియాస్ లో పండించిన పంట కానీ ప్రొడక్షన్, ఎలాంటి ప్రొడక్షన్ జరిగినా వేరే ఏరియాస్ కి తీసుకెళ్ళడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాబ్లం ఉండేది. సో వీ హ్యావ్ సీన్ దట్, ఇజంట్ ఇట్? సో దీనికోసం గవర్నమెంట్ రోడ్ వేస్ లో ఈ ప్రధాన్ మంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో దీనివల్ల ఈవెన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఆర్ డెవలపింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ రైల్వేస్. ఇండియన్ రైల్వేస్ ఆర్ ఎక్స్క్లూసివ్లీ మొనోపలీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అంటే రైల్వేస్ కంప్లీట్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లోనే ఉంటది. సో దానికి సంబంధించిన ఎలాంటి నిర్ణయాలు అయినా సరే, హూ ఇస్ ద మెయిన్ అథారిటీ? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో దాన్ని డెవలప్ చేయాలన్నా, ఏది ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలన్నా, ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద అథారిటీ. It is the third largest network in the world, covering 68,000 kilometers. So railways మనకి కనెక్టివిటీని బాగా పెంచుతాయి. ఎస్, ఈవెన్ రోడ్వేస్ ఆల్సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని పెంచుతున్నాయి. అండ్ రోడ్వేస్ ఇస్ ద మెయిన్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో దీస్ ఆల్ దే కనెక్ట్ ఆల్ ద స్టేట్స్, క్యాపిటల్స్, ఎక్సెట్రా, ఓకే, విదిన్ ద కంట్రీ. Next mode of transport is waterways. So waterways, you know, మనకి ఫస్ట్ ఎలాంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ లేనప్పుడు, అంటే రోడ్స్ లేవు, అప్పుడు ఎలా వచ్చేవాళ్ళు? వేరే కంట్రీస్ నుంచి కూడా వచ్చేవాళ్ళు మన ఇండియాకి. ఎలా వచ్చేవాళ్ళు? వాటర్వేస్ ద్వారా వచ్చేవాళ్ళు. సో ఇట్ ఈస్ ద చీపెస్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఇట్ కనెక్ట్స్ కెనల్స్, లేక్స్, రివర్స్ అండ్ బ్యాక్ వాటర్స్ విదిన్ ద కంట్రీ. So you know all the canals, rivers, lakes and all. But what is backwater? Now look at the picture. ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది? సీ వాటర్ అండ్ దిస్ ఇస్ బ్యాక్ వాటర్. ఇప్పుడు మీరు సముద్రంకి వెళ్ళే ఉంటారు కదా. సో సముద్ర అలలు ఎట్లా వస్తాయి? ఇట్లా, ఐ మీన్ దే ఇంక్రీజ్ అండ్ దెన్ దే మూవ్ టువర్డ్స్ ద ల్యాండ్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఇట్లా అలలు తక్కువ, ఐ మీన్ డిక్రీజ్ అయినాక ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి. ఈ స్ప్రెడ్ అయిన సీ వాటర్ ఒక చోటుకి వెళ్ళి ఆగిపోతాయి. సో ఇట్లా కలెక్ట్ అయిన వాటర్ నే బ్యాక్ వాటర్ అంటారు. ఓకే, సో ఇట్లా చాలా దూరం వరకు ఆ వాటర్ అనేది స్టోర్ అవుతూ ఉంటది. సో దీంట్లో కూడా స్మాల్ బోట్స్, షిప్స్ అండ్ స్మాల్ థింగ్స్ కెన్ ట్రావెల్. దే కెన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ స్మాల్ కార్గో ఆర్ పీపుల్. ఓకే చిల్డ్రన్, అండ్ షిప్పింగ్. సో షిప్పింగ్, వాట్ డు దిస్ షిప్? అంటే ఈ షిప్స్ దేనికి యూస్ చేస్తారు? టు ట్రాన్స్పోర్ట్ బల్క్ ఐటమ్స్, హెవీ ఐటమ్స్ ఆర్ ఎక్కువ ఐటమ్స్, కార్గో. వాట్ ఐటమ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ హియర్? కోల్, పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ ఎక్సెట్రా. సో ఎక్కువ ఐటమ్స్, ఇట్లా కోల్ అనేటివి రోడ్ బేస్ కూడా యూస్ చేస్తారు. కానీ తక్కువ రేట్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి అంటే విచ్ ఇస్ మోర్ బెటర్, which is convenient, it is the waterways. I hope you have understood. The next type of transport is airways. So airways is the fastest mode of transport. Liberalization policy allowed foreign airlines. What is liberalization policy? So we have learned in industrial sector.
మీరు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ కనుక మంచిగా విన్నట్టయితే మనం ఎల్పిజి మోడల్ అనేది నేర్చుకున్నాం. సో ఎల్పిజి మోడల్ అంటే ఏంటి? లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్ అండ్ గ్లోబలైజేషన్. సో ఇక్కడ ముందు మనకి ఫారెన్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువగా జరిగేది మన కంట్రీలో. వై? బికాస్ బిఫోర్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎల్పిజి మోడల్. ఎందుకంటే చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండేటి. గవర్నమెంట్ చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టింది కంట్రోల్ చేయడానికి. ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కి కంట్రోల్ చేయడం కోసం మెనీ రిస్ట్రిక్షన్స్ వర్ మేడ్ బై ద గవర్నమెంట్. సో వాట్ ఈస్ లిబరలైజేషన్? Liberalization means relaxation of government restrictions. So ముందు గవర్నమెంట్ ఫారెన్ క్యాపిటల్, ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని అలౌ చేసింది, బట్ కండిషన్స్ పెట్టారు. సో ఎలాంటి కండిషన్స్ పెట్టారు? ఇన్కమ్ వచ్చిన మాక్సిమం షేర్, ఎలాంటి ప్రాఫిట్స్ వచ్చినా సరే మాక్సిమం షేర్ ఇండియన్ ఎకానమీకి ఇవ్వాలి అనేది ఒక కండిషన్. మళ్ళీ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఫామ్ చేయడం కూడా మన గవర్నమెంటే తీసుకోవాలి అనేది స్ట్రిక్ట్ గా పెట్టారు. సో దీనివల్ల ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువగా జరిగింది. బట్ నౌ లిబరలైజేషన్ పాలసీ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్, రైట్? సో దిస్ హ్యాస్ రిలాక్స్డ్ ద గవర్నమెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్. అంటే ఎక్కువ రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా చేయడం అనేది లిబరలైజేషన్. సో దీనివల్ల ఏమైంది? ఫ్రీడమ్ ఫర్ ద ఫారెన్ క్యాపిటల్, ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. So because of this, foreign airlines were set up in India. So manam ippudu international level lo kuda export import jarugutundi. We are going to other countries. They are coming to our country. So this is made possible because of the foreign airlines. So here internal air transport services are given to Indian airlines. Ante domestic services. మీరు ఓన్లీ స్టేట్ విత్ ఇన్ ఇండియా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు అదర్ స్టేట్స్, విచ్ సర్వీస్ ఇస్ గివెన్ ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్. అదే యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ఇంటర్నేషనల్, వేరే కంట్రీకి వెళ్ళాలి అంటే ఆ సర్వీస్ ఎవరికి ఇచ్చారు? ఎయిర్ ఇండియా. ఓకే చిల్డ్రన్, సో ఇంటర్నల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీసెస్ ఆర్ గివెన్ టు ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్ టు టేక్ బోత్ passengers as well as cargo. And same international service is given to Air India for the same purpose, right? So this is the answer for transport system in India. Next one, the most important question, children. What is National Infrastructure Pipeline 2020 to 25? So from the question itself, you can understand the meaning of this question. That means infrastructure. Infrastructure ante enti? Roads, communication, electricity, then transportation, everything, dams, bridges, ilantivanni manaki infrastructure lo vastayi. So idi ee project, that is NIP, National Infrastructure Pipeline 20 to 25. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎన్ని ఇయర్స్ కోసం చేస్తున్నారు? 5 years. So within 5 years, what are their objectives? Objectives of the government, the Telangana government, sorry, Indian government, right? So let us see what is the full form of NIP. Means National Infrastructure Pipeline. It is the investment plan made by central government. So who has introduced this? Central government. It is the investment plan. Ante konni sectors lo investment chese plan. Okay. What is the main objective? To enhance infrastructure in identified sectors for a period of 5 years, 2020 to 25. So కొన్ని సెక్టర్స్ లో ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేయాలి, ఇంకా డెవలప్మెంట్ చేయాలి. అలాంటి సెక్టర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి దానిలో ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. సో మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఎక్కడైతే ఇంకా డెవలప్మెంట్ అవసరమో అక్కడ డెవలప్ చేసేదే మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ project, right? It was announced by our finance minister, Srimati Nirmala Sitharaman, for rupees 102 lakh crores. So investment enta 102 lakh crores.
It was announced by whom? Our Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman. Okay. And funding of the scheme. Who gives the funds? Budget ekkadi nunchi vastadi. So it is made jointly by center, state and private sector. So ముగ్గురు షేర్ చేసుకుంటున్నారు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ and private sector in the proportion of 39:39:22. అంటే 39 from central government, 39% from state government and 22 from the private sector. Now let me give you more clear picture of this. So look at this, NIP, National Infrastructure Pipeline Projects. So look at the share here. It is 39% central government, 39% state government, private sector 22%. So I told you the main objective ఏంటి, identified sectors లో improvement, development చేయడం. So identify sectors ఏంటి, ఎనర్జీ, ఎనర్జీ అంటే పవర్. ఓకే, సో ఎంత బడ్జెట్ కావాలి దీనికి? 25 lakh crores. రోడ్స్ డెవలప్ చేయడం కోసం 20 lakh crores. దెన్ ఇరిగేషన్, రూరల్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, దీనికోసం ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలి? 16 crores, 16 lakh crores. దెన్ మొబిలిటీ అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్, హౌ మెనీ? rupees 16 lakh crores. And railways, rupees 14 lakh crores. Digital infrastructure, that is computers, rupees 3.2 lakh crores. And port and airport, seaports and airports, what is the investment required? Rupees 2.5 lakh crores. So this is the investment plan made by the central government. So I think this is an easy answer for you, right? Next, let's move on to the next unit. What is it? Foreign sector. And here, two questions are important. Distinguish between balance of trade and balance of payments. Explain the role of international trade in Indian economy. First one, between the differences between balance of trade and balance of payment. You must be aware of this question because you have the answers you have discussed in commerce also. Okay, now let me explain in a very simple way balance of trade and balance of payment. Balance of trade. A country's balance of trade refers to the value of exports and imports on merchandise only. That is, goods only, those are which are visible in a given period of time. అంటే ఈ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అనేది ఏ వాల్యూని తీసుకుంటున్నాం? export, value of goods exported and imported. But what type of goods we are taking into account? Which are visible items. ఇప్పుడు విజిబుల్ ఐటమ్స్ అంటే ఏంటి? మనం కళ్ళతో చూడగలగాలి అండ్ వాటిని ముట్టుకోగలగాలి, అంటే టాంజిబుల్. ఓకే, సో అలాంటి గూడ్స్ ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ కానీ ఇంపోర్ట్ కానీ చేసుకుంటాం, రైట్? ఇన్ అ గివెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ time. See, look at the picture. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నట్టు అనుకుందాం, అంటే బ్యాగ్స్, పర్సెస్, శాండల్స్ ఎక్సెట్రా. సో కెన్ యూ టచ్ దీస్ బ్యాగ్స్? మనం షాప్కి వెళ్తే టచ్ చేయగలుగుతాం కదా, వీటిని చూడగలుగుతాము, వీటిని ముట్టుకోగలుగుతాం. అంటే ఇలాంటి గూడ్స్ ని మనము ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఈ గూడ్స్ ఏమంటాం? మర్చెండైజ్డ్ గూడ్స్. Understood? So what is balance of trade? We are taking the value of exports and imports of merchandise goods only. ఏవైతే విజిబుల్ గా ఉన్నాయో ఆ గూడ్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాం క్యాల్కులేషన్ లో. సో ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్, నెట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఇన్ అ ఇయర్. సో మొత్తం మీద ఎన్ని గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ అయినాయి, ఎన్ని గూడ్స్ ఇంపోర్ట్ అయినాయి తెలుసుకోవాలంటే మనం దాని డిఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. డిఫరెన్స్ అంటే మైనస్, exports minus imports, x minus m. Okay, in this way we will know the balance of trade, right? Next is balance of payment. Balance of payments in a way of listing international receipts and payments. So total
టోటల్ కంట్రీలో ఎన్ని గూడ్స్ ఇంపోర్ట్ అయినాయి, ఎన్ని గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ అయినాయి విత్ ద వరల్డ్, ఎన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాం. సో హియర్ వి ఆర్ కన్సిడరింగ్ the difference in the values of exports of goods and services and value of imports of goods and services, that is visible and invisible items. So visible items అంటే మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం ఏంటి, మనం చూడగలిగినవి, ముట్టుకోగలిగినవి. ఓకే, all the things which we are able to see and touch. Then what are invisible items? Invisible items అంటే మనకు కనపడవు. That is services. So మన services కూడా export చేస్తాము, import చేస్తాము. So let me give you example here. Now look at the chart. So balance of payment is divided into two types, current account and capital account. So here we will just discuss about this part, current account, that is what is balance of payment. Okay, so we are taking visible goods and invisible goods. So what are visible goods? Like crude oil, cars, mobiles, computers, gold, etc. So all these are called as visible goods. So how do we get the value? Balance of trade is equal to net difference between import and export. So I have already told you export minus import gives the value of these goods. So these are invisible goods. So what are those? Services. So services అంటే ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్ళి సర్వీస్ చేస్తాం, ఏదైనా హోటల్ పెడతాం, లేకపోతే అక్కడ జాబ్ చేస్తాం, ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఏదైనా చేస్తారు, అంటే వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళు. సో సర్వీసెస్ ఆర్ ఆల్సో ఎక్స్పోర్టెడ్ అండ్ ఇంపోర్టెడ్. దెన్ ఇన్కమ్స్, ఇన్కమ్స్ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వచ్చు, ఇంపోర్ట్ అవ్వచ్చు. లైక్ ప్రాఫిట్స్, we get some profits from other countries. Interest, we are paying some interest or we are getting some interest. Then dividend, some share. Then transfers. Transfers are remittances, donations, gifts. So remittance ante maybe some payment. Okay, if we are having some debts and we have to pay to the World Bank. Then donations, remittance ante ఇది కూడా అవ్వచ్చు, పేరెంట్స్ కి కూడా ఇస్తుంటారు. మనం ఫారెన్ కంట్రీ నుంచి మనకి ఇన్కమ్ వస్తుంది. Okay, so the amount is transferred. Then donations, they also give, NRIs, they give some donations, they give some gifts. So these are all what? Invisible. Ivi manaki kanapadavu. Okay, so value of the visible goods as well as invisible goods come under balance of payments. Okay children, right? So with this we complete one answer. Next one, explain the role of international trade in Indian economy. So మనం ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఎందుకు చేస్తున్నాం, దానివల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి? సో ఇండియన్ ఎకానమీలో ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మనం నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ comparative cost advantage. So it gives us comparative cost advantage, means it helps to produce those commodities which are comparatively cheaper than others. So now we are exporting and importing the goods. So when we export the goods, manam export చేస్తున్నాం, వేరే కంట్రీకి పంపిస్తున్నాం అంటే అమ్మడం. మనం అమ్మేటప్పుడు ఏం చూసుకుంటాం, ఫస్ట్ మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉండాలా, మనకి ప్రాఫిట్స్ రావాలి. ప్రాఫిట్ రావాలంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉండాలి. ఎస్, మనం ఎప్పుడైతే ప్రొడక్షన్ చేస్తామో ఎలాంటి గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, తక్కువ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఉండాలి. అండ్ వెన్ దీస్ గూడ్స్ ఆర్ ఎక్స్పోర్టెడ్, what we get in return, we get profits because it is exchanged in foreign currency. Understood? So this is a comparative advantage. See, we produce those goods which are comparatively less or cheaper than others. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా అలాగే చేస్తారు, వేరే కంట్రీస్ కూడా అంతే. వాళ్ళకి ఎలాంటి గూడ్స్ తక్కువ రేట్ కి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారో అవి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు. So this is called comparative cost advantage. Okay, next one is market expansion. So international trade వల్ల మనకి మార్కెట్ ఎక్స్పాండ్ అయింది. ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం వల్ల we are getting different variety of goods, isn't it?
So we are able to get those type of quality goods, both qualitatively and quantitatively. మనకి మంచి క్వాలిటీ గూడ్స్ బయట నుంచి రావడం జరుగుతుంది, isn't it? So we are getting different varieties of goods due to market expansion. And next one is agricultural development. సో ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ గా అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా మన గూడ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యేటి, కానీ ఎన్ని గూడ్స్ అయ్యేటి? అగ్రికల్చరల్ గూడ్స్ ఓన్లీ వెరీ లెస్, బట్ we were not benefited by that, isn't it? Like cotton was exported, but then they used to take raw cotton, they used to take cotton clothes also, right? But we were not benefited from that. Now even agricultural development started. So agriculture sector nunchi produce aina cotton kavachu, some commodities like you can see here, groundnut, pulses, kandipappu, pappulu, rice kuda export avvachu, then groundnut pallilu, then cotton, ఇలాంటి ఈవెన్ ఫ్రూట్స్, కొన్ని ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ ఇట్లాంటివి కూడా కొన్ని మనము ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. సో అగ్రికల్చర్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది దేనివల్ల? ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ వల్ల. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాంపిటీషన్. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్, the competition, it discourages the formation of local monopolies. సో ముందు ఏం జరిగేటిది? ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ లేక ముందు మనకి ఎక్కువ మొనోపలీ కంట్రోల్ అనేది ఉండేది. అంటే మొనోపలీ అంటే ఎవరు? సింగిల్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ సింగిల్ సెల్లర్. సో ఒకలే ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు హీ ఈస్ ద ఓనర్. సో వాట్ డస్ హీ డూ? హీ కంట్రోల్స్ ద ప్రైసెస్. సో ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేయట్లేదు ఆ కమోడిటీ, అప్పుడు మొనోపలీస్ ఏం చేస్తారు? వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రైస్ ని పెంచుతారు. ఓకే, సో వీ వర్ అనేబుల్ టు బై దోస్ గూడ్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ కాంపిటీషన్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒకలే కాదు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, మెనీ పీపుల్ వీఆర్ గెటింగ్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టు బై ఫ్రమ్ ద లోకల్ ప్రొడ్యూసర్స్. సో దిస్ డిస్కరేజెస్ మొనోపలీస్ ని తక్కువ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, వాళ్ళు ప్రైసెస్ ని కంట్రోల్ చేసే అథారిటీ లేదు ఇప్పుడు. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫారెన్ క్యాపిటల్. India opened MNCs in our economy in the core sectors of the economy. So after liberalization policies, foreign investment start అయింది మన కంట్రీస్ లో. మనం ఇప్పుడే చూసాం ఎయిర్లైన్స్ కూడా సెటప్ చేశారు. సో అలా ఇండస్ట్రీస్ కూడా సెటప్ అయినాయి. సో ఇట్లా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ మన కంట్రీలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్, యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ. సో దీనివల్ల products, quality products are produced here, then people are getting employment opportunities, చాలా మందికి jobs దొరికినాయి దీనివల్ల. Okay, so and income of the country also increased. So already you have learned all these things, right? Next one is trade policy. Trade and commerce have been very important in Indian economy from ancient times. Textiles and spices were the first products to be exported by India. So trade policy manaki ippude kaadu, eppudu nincho start ayindi. Manam we are trading with other countries through sea routes, isn't it? So first mana India ki foreign countries enduku vastunnaru? Main thing is for textiles, cloth, cotton cloth, and spices, masala, right? So manam prati dantlo masala vaadtam, isn't it? So ఈ స్పైసెస్ కోసం బ్రిటిష్ వాళ్ళు, యూరోపియన్స్, దే యూస్ టు కమ్ టు అవర్ కంట్రీ. యు నో వేర్ డు వి గెట్ స్పైసెస్? విచ్ స్టేట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ దట్? Goa, and there is a spice garden there. Okay, so that's all children. We have discussed about the role of international trade. So next chapter is environmental economics. Here we are going to discuss three are there, we'll be discussing two. What are the types of renewable energy sources? Discuss the types of pollutions. Why should we protect the environment? So these two are
most frequently asked questions. So I'm going to discuss these two. Discuss the types of pollutions. So tell me, children, how many types of pollutions are there? 3 types. What are they? Air pollution, water pollution, noise pollution. So air pollution ante enti? So గాలిని పొల్యూట్ చేయడం. ఎలా పొల్యూట్ అవుతున్నాయి? మన ఫ్యాక్టరీస్ వల్ల. ఫ్యాక్టరీస్ నుంచే వచ్చే పొగ వల్ల మన ఎయిర్ పొల్యూట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దానివల్ల ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకుంటాం. దెన్ వాటర్ పొల్యూషన్. సీ ద పిక్చర్ చిల్డ్రన్. ఇక్కడ ఏం ఉంది? వాటర్, రైట్? మనం తినేవి అయితే బాటిల్స్ ఇట్లాంటివన్నీ పడేస్తూ ఉంటాం. పేపర్స్ వాటర్ లో వేస్తూ ఉంటాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది? సి ఫిష్ బాటిల్ ని తినేస్తున్నాయి. సో తినడం వల్ల దీస్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ డై, రైట్? సో లెట్ us learn about this in detail. నెక్స్ట్, నాయిస్ పొల్యూషన్. నాయిస్ పొల్యూషన్ అంటే ఏంటి? మన వినేదానికంటే ఎక్కువ గోలగా ఉంటే దాన్ని నాయిస్ పొల్యూషన్ అంటారు. అంటే మన చెవులు భరించలేని సౌండ్ ని, రైట్? సో let's learn in detail now. Air pollution. Air pollution affects the respiratory system of humans, animals, and birds. It causes diseases like TB and asthma. Air pollution affects food items, plants, crops, and grazing lands. So what are the effects of air pollution? First thing, human beings, plants, and animals all are affected. సో డిసీజెస్ ఎలాంటివి వస్తే మనకి ఆస్తమా ప్రాబ్లం వస్తుంది. అంటే రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే గాలి మనం పీల్చుకుంటున్నాం. గాలి పీల్చుకునేటప్పుడు గాలి ఎలా ఉండాలా? ఫ్రెష్ గా ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ పొల్యూటెడ్. సో పొల్యూషన్ వల్ల మనం గాలి పీల్చుకుంటే టీబీ, ట్యూబర్క్యులోసిస్, ఆస్మా లాంటి డిసీజెస్ వస్తాయి. నాట్ ఓన్లీ దాట్, ప్లాంట్స్ పంట నష్టాలు జరుగుతాయి. దెన్ క్రాప్ ఫెయిలియర్స్, plants are damaged. Even monuments అంటే ఇప్పుడు మన తాజ్ మహల్, చార్మినార్ ఇట్లాంటివన్నీ ఎప్పుడో కట్టినవి కదా, యాసిడ్ రైన్స్ వల్ల పొల్యూషన్ అంతా డస్ట్ ఫామ్ అయ్యి బ్లాక్ డస్ట్ అవి కూడా పాడైపోతున్నాయి. ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా పాడైపోతాయి. సో దీనివల్ల ఎయిర్ పొల్యూషన్ వల్ల ఇన్ని నష్టాలు జరుగుతున్నాయి, రైట్? దెన్ వాటర్ పొల్యూషన్. వాటర్ పొల్యూషన్ మీన్స్ it is defined as the addition of excess materials to water which are harmful to living organisms. It is change in the quality of water due to which it is unusable or dangerous. Waterborne diseases like cholera, typhoid, and dysentery affect human health. So what is water pollution? మనం వేసే చెత్త అంటే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే యాడ్ అవుతున్నాయో వాటర్ లో దాన్నే వాటర్ పొల్యూషన్ అంటారు, రైట్? అండ్ ఇది living organisms who are living in the water. It is affecting all the living organisms in the water. Even it affects the human beings also. Then it is a change in the quality of water. So water quality అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. డ్రింకింగ్ కూడా పనికిరాదు కదా. అండ్ డిసీజెస్ ఎలాంటివి వస్తాయి? లైక్ కలరా, టైఫాయిడ్, డిసెంట్రీ అంటే మోషన్స్, వామిటింగ్స్ ఇట్లాంటివి అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? దెన్ నాయిస్ పొల్యూషన్. Noise pollution refers to the psychological harm created by sound. So ఈ సౌండ్స్ ఎలా వస్తాయి? ట్రాఫిక్ వల్ల అవ్వచ్చు, క్రాకర్స్ వల్ల అవ్వచ్చు, మనం చేసే ఫంక్షన్స్ వల్ల అవ్వచ్చు, లౌడ్ స్పీకర్స్ వల్ల అవ్వచ్చు, మీటింగ్స్ వల్ల అవ్వచ్చు, మెనీ రీజన్స్. సో ఇది మనం వినలేం ఈ సౌండ్ ని. ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరుగుతున్నా, బోర్వెల్ వేసినా మనకి అది చాలా ఇరిటేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. So it damages brain and nervous system. And finally, what happens continuously, people who are working in the factories, వాళ్ళు ఎప్పుడు సౌండ్ కి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉన్నారు, పెద్ద సౌండ్. సో దాని వల్ల వాళ్ళకి హియరింగ్ ప్రాబ్లం కూడా రావచ్చు, రైట్? సో దట్ ఈస్ నాయిస్ పొల్యూషన్. విత్ దిస్ we completed types of pollution. Next one is, why should we protect the environment? సో ఎన్వైరన్మెంట్ ఎందుకు ప్రొటెక్ట్ చేయాలా? ఇప్పుడు మనం పొల్యూషన్స్ కూడా నేర్చుకున్నాం, రైట్? సో దీన్ని మనం కాపాడాలి. ఎందుకు కాపాడాలి? ఎందుకంటే మనకి ఎన్వైరన్మెంట్ ఏమిస్తుంది? we get air, land, and water. These are all provided by the environment. So development of agriculture depends on environment. So ఇందాక మనం నేర్చుకున్నాం, క్రాప్స్ కూడా పాడైపోతున్నాయి. సో దేని వల్ల? పొల్యూషన్ వల్ల. సో
ఎన్వైరన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ చేయకపోతే మన అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కూడా డెవలప్ అవ్వదు. అండ్ వీఆర్ స్టిల్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఆర్ అగ్రికల్చర్. మనం తినాలి అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ నుంచే తినాలా, ఇజంట్ ఇట్? దెన్ ఫారెస్ట్ అండ్ వెజిటేషన్ ప్రొవైడ్ రెయిన్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ వెదర్. సో ఫారెస్ట్ అండ్ వెజిటేషన్ మనకి ఎన్వైరన్మెంట్ లోనే ఉంటాయి. సో ఫారెస్ట్ వల్ల ఏంటి ఉపయోగం? మనకి వర్షాలు ఎక్కువ పడడం అండ్ క్లైమేట్ మారిపోకుండడానికి, బ్యాలెన్స్ గా ఉండడానికి చూస్తుంది. సో ఇది ఎలా పాసిబుల్? మన ఎన్వైరన్మెంట్ కరెక్ట్ గా ఉంటే ఇవి కూడా కరెక్ట్ గా ఉంటాయి, ఫారెస్ట్ డెవలప్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈస్ environment helps in economic activities like mining, fisheries, agriculture, and industries. So these economic activities are also carried out with the help of environment. Then environment helps in social development by increasing health and wealth of a nation. So మనకి హెల్త్ బాగుంటే, హెల్త్ బాగుండాలంటే పొల్యూషన్ లేకుండా ఉండాలి. సో మన సరౌండింగ్స్ ని మనం కాపాడుకోవాలి. సో మన హెల్త్ బాగుంటే నేషన్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ టు ఇంక్రీజ్ ద వెల్త్ ఆఫ్ ద నేషన్, isn't it? The last one is environment promotes human happiness. సో మన చుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాలు స్వచ్ఛంగా ఉంటే మనం కూడా హ్యాపీగా ఉంటాం. సో ఇది ఎవరి బాధ్యత? మనదే బాధ్యత. మన ఎన్వైరన్మెంట్ ని మనమే కాపాడుకోవాలా, isn't it? Right. So here we come to the last chapter, very important chapter, Telangana economy. And here 2 questions are important. Write a brief note on education profile of the state. Discuss the importance of Kaleshwaram project. So first one, what is the education profile of the Telangana state? Main objectives of Telangana government. The government of Telangana focuses on universalization of elementary and secondary education. Providing hassle-free access from KG to PG is an important goal of the government in educational sector. So mana Telangana government main objective ఏంటి? ఎడ్యుకేషన్ లో అందరికీ విద్య ఉండాలి అనేది ఫస్ట్ గోల్, రైట్? అండ్ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ యూనివర్సలైజేషన్ అంటే కేజీ నుంచి పీజీ వరకు పిల్లలు ఒకే గొడుగు కింద చదువుకోవాలా. అంటే ఒకసారి కేజీ అయిపోయింది, ఐ మీన్ ఒక 10th క్లాస్ అవ్వగానే వేరే కాలేజ్కి వెళ్ళాలని వెతుక్కుంటూ ఉంటారు. ఇంటర్ అవ్వగానే పీజీ కోసం వెతుక్కుంటారు. సో అలా వెతుక్కోకుండా అన్ని ఒకే గొడుగు కింద ఉండేటట్టుగా ప్లాన్ చేసింది మన తెలంగాణ స్టేట్. సో దట్ ఈస్ కేజీ టు పీజీ. The pattern of school education in Telangana is 5 plus 2 plus 3. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ స్కూలింగ్ చేస్తున్నాం? 5 years of primary, that is first class to 5th class. 2 years of upper primary, 6th and 7th. 3 years of secondary education, 8th to 10th. ఓకే, సో ఇక్కడ 10th క్లాస్ వరకే ఉంది. కానీ ఇప్పుడు మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? పీజీ వరకు కూడా ఒకే చోట చదువుకునే విధంగా చేయడం. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కేజీ టు పీజీ free education program, the Telangana government is to introduce a new education system and establish a residential educational complex in every assembly constituency in the state. So KG to PG ela possible ante residential schools ga cheyadam. So for example gurukulas laga andaru pillalu oke chota ante maximum free education ravala KG nunchi PG varaku. Okay, that's all children. And here is the education profile of the state. Total how many schools are there in Telangana? 40,597. So out of these, state government schools are 26,050. Welfare and residential are 3,269. Aided schools are 678. Private schools are 10,369. And madrasas are 180 and Islamic institutions. Then central government schools are 51. So this is the education profile of the Telangana state. Here we come to the last question.
Discuss the importance of Kaleshwaram project. So very important question, children. What is this Kaleshwaram project? It is a lift irrigation project. KLIP is a multi-purpose irrigation project on the Godavari River in Kaleshwaram, Bhupalpalli, Telangana. So ఇది ఎక్కడ కడుతున్నారు? గోదావరి రివర్ పైన. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? Multi-purpose irrigation project. Okay. So here you can see it is divided into 7 links and 28 packages. Then spanning a distance of approximately 500 kilometers through 13 districts. So Kaleshwaram project, lift irrigation project, 13 districts ki neelu andachese project idi. So and extension spanning ante enta extend avutundi, enni kilometers varaku ee project undi anedi 500 kilometers through 13 districts. So 13 districts ki water provide cheyadam anedi main objective of the project. So water anedi drinking water and also for irrigation purpose. And utilizing canal network more than 1800 kilometers. So canals ni kuda use chestu enni kilometers varaku use chestunaru canals 1800 kilometers. Then what is the main aim of this project? To produce 240 TMC. TMC ante 1000 million cubic feet. So 1000 million cubic feet varaku 240 TMC produce cheyadame ee project yokka main uddesham. So let us see how it is distributed. So 240 kada mottam. So 240 lo nunchi 195 from Medigadda barrage and 20 from Sripada Yellamappalli and 25 from groundwater. So ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్లైడ్ పైన చూపిస్తాను ఎట్లా అనేది. సో టోటల్ గా ఎన్ని టీఎంసీ? 240 టీఎంసీ. 195 from మేడిగడ్డ, 20 from శ్రీపాద ఎల్లమ్మపల్లి రిజర్వాయర్ and 25 from ground water. Then ఈ 195 లో నుంచి కూడా ఇరిగేషన్ దేనికోసం ఈ వాటర్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. సో 169 for irrigation. So then 30 for Hyderabad municipal water. 16 miscellaneous industrial uses. Industry lo kuda water chala useful. So ఏదన్నా తయారు చేయడానికి వాటర్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. సో దానికోసం ఎంత ఇస్తున్నారు? 16 and 10 for drinking water in nearby villages. And remaining water it is expected to evaporate. Okay, so this is the distribution of this 240 TMC. Now let me explain this part with the help of a map. So Kaleshwaram project you can see here, and this is Medigadda barrage, this is Godavari river, and where it is constructed near Kaleshwaram. Okay, so here construction of one barrage across Godavari river at Medigadda near Kaleshwaram. So oka barrage ante aanakatta, dam kuda avachchu. Then 2 more barrages. So ikkada okati kattaru, ఇంకా 2 barrages. ఎక్కడ? శ్రీపాద ఎల్లమ్మపల్లి రిజర్వాయర్ కి మేడిగడ్డ బ్యారేజ్, ఈ రెండింటికి మధ్యలో 2 barrages ఉన్నాయి. ఏంటది? బ్యారేజ్ ఎట్ అన్నారం, బ్యారేజ్ ఎట్ సుండిలా. రైట్. సో మేడిగడ్డకి శ్రీపాద ఎల్లమ్మపల్లి రిజర్వాయర్ కి మధ్యలో 2 more barrages are being constructed, that is అన్నారం and సుండిలా. So what is the total estimated cost? ఎంత ఖర్చు అవుతుంది దీనికోసం? 80,000 crores. And total expenditure incurred until 31st July 2019. So ఇప్పటి వరకు అంటే జూలై వరకు ఎంత ఖర్చు అయింది? 51,434 crores. So this is about the Kaleshwaram project. Hopefully this project will be completed very shortly and it provides the water facilities to 30 districts. So with this, we complete our session. Recapitulation. We have discussed about the various types of transport in India.
National Infrastructure Pipeline 2020-25, differences between balance of trade and balance of payments, role of international trade in Indian economy, types of pollutions, need to protect the environment, education profile of the state, Telangana state, and importance of Kaleshwaram project. So with this, we have completed total of 17 answers, which are very, very important. So children, please revise all these answers and also other answers which were not discussed in these sessions. So thank you so much and wish you all a very good luck for your exams. Thank you. Thank you very much, ma'am. Children, you all have learned from this session about the tertiary sector, about the environmental economics, and what projects our Telangana economy or the Telangana government is taking to adopt and give good 100% water resources to our farmers. Not only just the farmers, to the industries, and to how to develop our state in economically overall. So hope you all have understood and noted down the concepts. And for your comfort only, our teachers are helping you out by using the bilingual language. And thank you very much, Rama ma'am. Chala chakkaga prati oka answer chakkaga spashtanga vivarincharu. Really, it was wonderful session. So children, one thing is very important. Exams test your memory. Life tests your learning. So don't stress yourself. Eat well, stay fit, and be healthy. And do best in your exams. And forget the rest. Thank you. Thank you all. Thank you.